Okay. In this session, now I'm going to explain another one of the important problem which is related to Karnataka University Dharwad, which is asked for the previous question paper. It is based on consignment account under cost price method. Okay. Yesterday, what we did know in the same time. So tomorrow or maybe next classes, I will do that invoice price method. Okay. Yes. So calculate the value of point number one, abnormal loss, closing stock, and prepare consignment account, abnormal loss account from the following details. Number one, 10,000 kg of oil consigned at rupees what? 32 per kg. Number two, freight rupees 8,000 paid, packing 10,000 and insurance rupees 2,000 were paid by who? ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ? Consignor. Total ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20,000. Next point number three, consignee expenses were advertisement rupees 2,800 and godown rent rupees 800. Totally he paid 3,600. Okay, this is recurring expenses. It is not a non-recurring expenses. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,500 kg, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿ, 1,500 kg ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವಾಸ್ ಪೇಡ್ rupees 40,000 as compensation. ಅಂದ್ರೆ 1,500 kgs ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಸ್. 1,500 ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? 40,000 as a ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ 40,000 rupees ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇ, 6,000 kg ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ sold at rupees 38 per kg. ಅಂದ್ರೆ goods sold by consignee 6,000 kg ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್, ಕಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಟ್ rupees 5% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕನ್ಸೈನಿ. ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸೈನಿ ವಾಸ್ rupees 2,000 kg was 2,000 kg. there is being a normal loss of 400 kg. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ 2,000 kg ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 400 kg. So this is the problem. Okay, so yes, now yes, did you understand the problem? Now I'm going to explain in live session mode. Yes, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ? If you are written, no? Yes, anybody? Can you please reply me? ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. Okay, thank you. Now I'm going to explain in briefly. So it is, so first one, consignor, and number two is consignee. So the consignor send a goods, how many kgs? 10,000 kg. 10,000 kg at what price? 15 rupees, huh? 15 rupees. Okay, so the cost of expenditure incurred by the consignor, 8,000 plus 2,000 plus 4,000 plus something. Total how much? 20,000 paid by consignor. So while in transit, so goods are to be lost. How many goods are lost to be? So one is 1,500. This is to be called abnormal loss. And then, so normal loss agide. Normal loss ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 500.
ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 500 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಸ್ 1500, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಸ್ 500, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಲಾಸಸ್ 2000 ಲಾಸಸ್ ಆಯ್ತು. Now, so totally how many kgs are sent by the consignor? 10,000 kg. ಎಷ್ಟು goods loss ಆಯ್ತು? 2000 kg. ಎಷ್ಟು reachable ಆಗತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ? 8,000 kg. The goods available for sale by the consignee 8,000 kg. So next, so goods sold by the consignee. Sold by the consignee, how many kgs? 6,000 kg. 6,000 kg. ಮಾರ್ದಾಗ remaining the goods, how much? 2,000 goods. That means 2,000 kg of goods. This is called closing stock, or maybe unsold stock, or maybe remaining stock ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Yes, are you getting? Yes, sir. Yes. So this is only calculations or understanding purpose. Next, one more thing. So the expenses paid by the consignee. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಗೋಡೌನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ advertisement and ಗೋಡೌನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So this is recurring expenses, godown charges, or maybe advertisement expenses. You are taken to consider only while calculating the ledger account, that is consignment account. So all ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 10,000 goods are to be sent by the consignor to the consignee. 1,500 goods are to be abnormal losses. 500 goods are to be normal losses. Total losses 2,000 kg. 10 minus 2 kgs. Remaining ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8,000 kg. The goods availability for sale 8,000 kg. Next, out of 8,000 kg ಅಲ್ಲಿ the goods sold by the consignee ಮಾರಿದ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 6,000 kg. 8,000 ಅಲ್ಲಿ 6,000 kg ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2,000 kg. Closing stock. This is quantity of closing stock. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, now I'm going to calculation part. Working part. Okay? Yes. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. Yes. Next, working note number 1, calculations of what? ಯಾವುದು? Abnormal losses. ನೀವು ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ರೂ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿನಾ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬೇರೆಯವರು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಇರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯಾ ಆಯ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಯು ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಇರಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ. ಎಸ್. Number 1, first part, calculation part, working note number 1, abnormal losses. Now, cost of damaged goods is equal to, sir, ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1,500. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹೌ ಮಚ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರುಪೀಸ್? 15 rupees. ಹಾ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ 10,000 kg at rupees 15 rupees ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು 15 rupees ಅನ್ನ. ಈಗ ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ 32 ನಾ? 32. 32 ಮಾಡಿ. ಈಗ 1,500 into 32 rupees ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 48,000. 48,000.
This is cost of damaged goods. Damaged goods ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Abnormal goods. Abnormal goods ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Damaged, lost in transit ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ goods. Next ಅದಕ್ಕೆ add abnormal losses. sorry, add non-recurring expenses paid by consignor. Paid by consignor. So total expenses paid by the consignor. ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಆ ಮೂರು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಆ 3 ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 20,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? 20,000 rupees. ನಮ್ಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1,500 divided by total goods, quantity of goods sent by the consignor to the consignor. ಎಷ್ಟು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ? 10,000 kg. ಆಯ್ತಾ? ಈ 20,000 rupees ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು 1,500 divided by 10,000 rupees ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 20,000 into 1,500 divided by 10,000. 3,000. 3,000. Yes. 48,000 plus 3,000 rupees total 51,000. 51,000. 51,000. Is it right? Yes, sir. Yes. Okay. Next. Working note number 2. Working note number 2. Calculations of quantity of closing stock. Calculations of quantity of closing stock. Now, so first one, cost of goods ಅಥವಾ quantity of goods sent by consignor. How many kgs? 10,000 kg. ಹೌದಾ? Yes, sir. Less abnormal losses. ಎಷ್ಟು? 1,500. Less 100. normal losses 500. ಎರಡು ಆಯ್ತಾ? 10 ನಲ್ಲಿ minus 1,500 minus 500 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 8,000 kg. This is for what? Goods available for sale. Goods available for sale by the consignee. Consignee ಹತ್ರ ಇದೆ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ goods sold by consignee ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? 6,000 kg. 8,000 ಗೂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 6,000 kg ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 2,000 kg. This is for what? Quantity of closing stock. Quantity of closing stock. Quantity of closing stock. Next, very important, working note number 3. Calculations of value of closing stock. Value of closing stock. So now here you can draw. There are two columns. You can draw Sir, it's not column. visible. Is it not visible? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ? ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ? Okay. So That's better like to not write. ಮೇ ಬಿ ಶೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೇ ಬಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಯು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್.
No problem, no? Yes, sir. Yes. Is it visible Yes, sir. now? What about others? The last column is not visible. Yes, sir. No. Yes. Now is visible. Now you can see. Yeah, sir. Now it is visible, sir. Yeah. Just I will dictate it. Don't worry. First column is a particular column. Second column unit column. Third column is value column. Value. Particular. So the first step, the while calculations of value of closing stock, what you can do, cost of goods, cost of goods bracket nalli the total cost of goods sent by consignor, that means 10,000 kg, 10,000 kg, 32 rupees. 10,000 kg at rupees 32 rupees. Okay, so ಇದು ಮಾಡಿ multiplication ಮಾಡಿ 3,20,000. 3,20,000. That means under unit column 10,000 kg. That means unit column bracket ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ kg ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ 10,000 kg. Value column ಅಲ್ಲಿ 3,20,000. 3,20,000. Next, add non-recurring expenses paid by consignor, non-recurring expenses paid by consignor, unit column nil, but ನಮಗೆ non-recurring expenses paid by consignor, carriage expenses, insurance charges, so ಎಲ್ಲ expenses, packing charges ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ 20,000 rupees ಬಂದಿತ್ತು. ಆ 20,000 rupees ನ here you can write 20,000. Okay, now next add same non-recurring expenses paid by whom? Consignee. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? So non-recurring expenses paid by consignee, it is the expenses of goods can be reached from the destination of consignor to the place of consignee. ಆಯ್ತಾ? So ಯಾವ್ದಾದ್ರು unloading charges, carriage charges, freight charges ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. But ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? Is given only after the consignee places expenses, godown rent, carriage expenses and many more. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. Yes, sir. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 10,000 kg, 3,20,000 plus 20,000, 3,40,000. 3,40,000. Next. There are very important less abnormal losses. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು abnormal losses calculation part ಅಲ್ಲಿ the value of rupees abnormal losses how much? 51,000 rupees. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ? 1,500 kg ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ rupees 51,000 rupees. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಸ್. ಸರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 500. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಸ್ 500, but value column nil. Okay, yes. Now you deduct. So totally 10,000 minus 2,000 rupees, how much? 8,000 rupees. 8,000. So 3,40,000 minus 51,000 rupees, 2,00,000. 3,40,000 minus 51,000. 2,89,000. 2,89,000. Yes. This is total.
Yes, all of you got it now? Yes, sir. Yes. Next, I'm going to formula. Okay, in formula, value of closing stock is equal to this is total cost divided by goods available for sale. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ goods available for sale ನೋಡಿ 8000 rupees ಇತ್ತಲ್ಲ total cost divided by goods available for sale into working note number 2 closing stock quantity ಎಷ್ಟಿದೆ? This is quantity of closing stock 2000 value. This is also quantity. So now what you can do, 2,89,000 rupees 2,89,000 rupees divided by 8,000 rupees into under this 2,89,000 divided by 8,000 into rupees into 2,000 rupees. ಆಯ್ತಾ? So multiplication ಮಾಡಿ final answer ಹೇಳಿ ನಮಗೆ. 72,250. 72,250 rupees. This is value of closing stock. Value of closing stock. Yes. Any doubt regarding this calculation part? Working note number 1, working note number 2, and working note number 3. Yes. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yes. Now you are open ledger account. Ledger account. Ledger account. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ in the books of consignor. The name is not given. Accounts in the books of Ashok, accounts in the books of Ravi. So like that is given. So but they're not mentioned. Better you write accounts in the books of consignor. The first ledger account says that which one account? Consignor account. Consignor account. Yes. Consignor account. This is an particular, next an amount, next and particulars, next an amount, debit and credit. To and by. So this is a format. Aita consignor account. The first step of consignor account. Consignor means consignment account. Consignment account. The first step is cost of goods sent. Cost of goods sent. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ 10,000 kg of rupees. Total 3,32,000. 3,20,000. 3,20,000 rupees. Yes, 3,20,000 rupees. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಇಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್ ಇಂದ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಬಟ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬೈ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ಲೀವ್ ಇಟ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. To
ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್. So there are 3 expenses paid. Number 1. ಹೇಳಿ ಮೊದಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನೋ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ 8000. 28 ಯಾವುದು ಟೋಟಲ್ 20,000 rupees ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಫ್ರಿಡ್ಜ್ 8000. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಫ್ರೈಟ್ 8000. 8,000. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ 10,000. 10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 2,000. 2000. Yes, 2,000. So totally how much? 20,000. 20,000. Yes. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? If expenses paid by consignor ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Next, if expenses paid by consignee, either recurring expenses, either non-recurring expenses, but you take into consider while preparing the consignment account. Yes, who's paid? Consignee. That means to consignee account, expenses paid by consignee. There are 2 expenses is there. Advertisement and go down rent. First one ಯಾವ್ದಿದೆ? Advertisement. How much? 2,800. 2,800. One more thing, go down rent. 800. Total 3,600. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಮಿಷನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಕಮಿಷನ್? ಕನ್ಸೈನಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ? ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನಮ್ಗಿನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಟೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಟ್. ರೆವೆನ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೇಲ್ಸ್? ಸೊ 6,000 kg. 6,000 kg at rupees. ಎಷ್ಟು? 32 ನಾ? 38 rupees. ಎಸ್, 38 ರೂಪಾಯಿ. ಹೇಳಿ ಈಗ 38 rupees. 2,28,000. 2 lakh 28,000. 2 lakh 88 80,000 now. 2,28,000. 2,28,000. 2,28,000. Okay, so now better you can do here commission ಇದೆ ಬರ್ಬಿಡಿ. So to consignee account bracket ಅಲ್ಲಿ commission. So open bracket 2,28,000 into how much of percentage of commission? 5%. 5% ಮಾಡಿ. ಈಗ ಔಟ್ ಆಫ್ 2,28,000 ಮೇಲೆ into 5 divided by 100 ಮಾಡಿ. 11,400. 11,400 rupees. This is a commission. Commission should be calculated on the basis of what? Sales. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 5% ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಇತ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಮೊದಲನೇದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಸ್? 51,000. ಹೌದಾ? Yes sir. ಹೌದು. ಎಸ್. ಇದು
already calculation ಮಾಡಿದೀವಿ. It is need not to explain again. Next, last number 2. So consignment stock, that means closing stock. Closing stock, working note 3. Working note number 3. 7 ಎಷ್ಟು something ಮತ್ತು ನೋಡಿ 72,000 something. 72,250. 72,250. ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇದೇನಾದ್ರು ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಓವರ್, ಮುಗೀತಪ್ಪ, ಮುಗೀತು. ಸೊ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಐದರ್ ಯು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ credit side as elements. Yes. 3,55,000, sir. Debit side. 3,55,000 debit side. Credit side. 3,51,250. 250. Andre whichever side is the more? Debit side. Debit side. Yeah. Difference how much? 3,750. Yes, exactly. Yes, right. So here, so two side, 3,55,000. 3,55,000. This is side 3,51,250. The difference figure is 3,000. 750. 750. Yeah, 3,750 rupees is the loss on consignment account. Bracket ali balance. Bracket ali better right, balance. Okay. Yes. Aitala? Any Yes, doubt? sir. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. Cost of goods consignment account. Cost of goods consignment account. This is a particular amount. Yes. To and by side. To and by side. Now, so this is cost of goods consignment account. Totally consignment account ಅಲ್ಲಿ cost of goods sent on consignment account. So ಇಲ್ಲಿದೆ two side ಇದೆ. So this is the accounts we are preparing. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ? consignment account two side ಇದೆ. While you are preparing cost of goods and consignment account, ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ by side ನಲ್ಲಿ by consignment account. By consignment account, this is the value 3,20,000. Yes, 3,20,000 rupees. Here 3,20,000 rupees. So if there is any goods returns idea, ನೋಡಿ goods returns idea, there is no any goods returns, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ nil, no. So better remaining this amount 3,20,000 to be transferred to where should you transfer? To transfer to which account? Balance to be treated as trading account. Trading account. This is balancing figure to be transferred to trading account 3,20,000. Enough. Aita? Next account is
Consignee account. Consignee account. Consignee account. This is an particular amount, debit and credit. Yes. Yes. Okay. Consignee account. So consignee account is to be prepared. A ledger account is to be maintained on the basis of consignment account. ನೋಡಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಸೈಡ್, ಆಯ್ತಾ. ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 3600 rupees. ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಡೌನ್ ರೆಂಟ್ 3600. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟು ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? Buy side. ಬೈ ಸೈಡ್. ಬೈ Account. consignment account. Consignment account. How much? 3600. 600. Next one more is very important. ಯಾವ್ದಿದೆ? ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೆಟರ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ The commission. expense, sorry commission, okay. Yes, commission paid by consignee. So ಇಲ್ಲಿ commissions ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 11,400, ಆಯ್ತಾ. 11,400 rupees ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡೇ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ, ಗೋಡೌನ್ ರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ, ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ ಎರಡೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಕನ್ಸೈನಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು? ಸೇಲ್ಸ್. ಬೈ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಟೂ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್? ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ 2,28,000. 2,28,000. Yes. Okay, next buy. If there is any advances to be made in a final remittance, advances to be paid, ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇದೇನಪ್ಪಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. No, there is no information, any information relating to in advance, paid in advance, or maybe after the remittance to be paid. ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತಾ. rupees 40,000, rupees 1,20,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್, ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು? ಕನ್ಸೈನಿ ಪೇಬಲ್ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ಮಾಡೀಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ 2,28,000 rupees minus 15,000. minus 15. Answer is 2,13,000. 13,000 rupees. This is cash or
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ by consignee to the consigner. Okay, so this is how we prepare consignee account. Last account ಯಾವುದು? Abnormal loss. So this is abnormal loss account. This is an amount. This is a particular amount column, debit and credit to and by side. Is a very easiest account. So, sir, abnormal loss account, where should affect? Sir, already the consignment account by side. Not only by side is 51,000 rupees. Aita? So, ಇಲ್ಲಿ by side ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ abnormal loss account ಅನ್ನ two side ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ consignment account by side ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? two side ತಗೊಳ್ತೀರಾ? to consignment account bracket ಅಲ್ಲಿ abnormal loss. How much? 51,000 rupees. Yes, 51,000 rupees. Next, buy. Sir, abnormal loss ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a loss arising due to some made by a human mistakes or maybe accident or maybe lost in transit, whatever may be. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಸಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಗಿವನ್ ಎ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಲಾಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು? 51,000 rupees. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 or 3 ಮೇ ಬಿ. that means by ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ compensation received from company. Okay, compensation received from company 40,000. 40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿತಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನನಗೆ 51,000 rupees is the total losses. ಇದು losses, out of which I received from the company 40,000 rupees. Okay, so total 51,000 rupees. Here 51,000 rupees minus ಮಾಡಿ, 51,000 minus 40,000 rupees, difference is 11,000 rupees. 11,000 rupees ಅನ್ನ by profit and loss bracket ಅಲ್ಲಿ loss. This is loss occurred to us. ನನಗೆ ಅದು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನನಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದು 11,000 rupees. ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ 51,000, out of which 40,000 rupees received from the compensation as an insurance company. Remaining 11,000 rupees losses. Okay, this is how we prepare, which is based on consignment cost price method. Cost to price, very important for the examination as well as. So this is the process which I prepared for steps. Step number 1, working note number 1, calculations of abnormal losses. Working note number 2, quantity of closing stock. Working note number 3, calculations of value of closing stock. Then you maintain under the ledger account in the books of consignor. There are 4 ledger accounts are to be prepared. Number 1, consignment account. So consignment account ಅಲ್ಲಿ finally you identified either profit or maybe loss on for the consignment account. ಆಯ್ತಾ? So ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Two side, all the expenses paid by consignor and consignee to be taken to consider. Two side, all the revenue, that means revenue means sales and abnormal losses and closing stock to be considered. So while calculations part, consignment account, ledger account. So finally you prepared profit or loss on consignment account. Next, second 2, ledger account number 2 is the cost of goods sent on consignment account. So this is transfer to trading account transfer ಮಾಡ್ತೀರಾ.
ಮೂರನೇ ಅಕೌಂಟು ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ is prepared which is based from the consignment account. So ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು finally amount remittance to through balance to be treated as cash or bank account, and finally abnormal loss account. Okay, abnormal loss account to 51,000 rupees total losses. Next to compensation received from the company 40,000, remaining 11,000 to be transferred to losses. That is profit and losses. This is how we prepare for consignment process. So I will send you 2 more questions through Google Classroom or maybe this Teachment app. So just you can do that, and from Monday onwards I will solve the invoice price method. Very important for the examination point of view. Aita, idu cost price method. So next classes I will solve for invoice price method. Okay.